Okay, number three, still about wave. Yeah, a student is sitting on the beach, observing a powerboat moving speed on the sea. The boat has siren emitting consumption frequency 420 Hz. The boat moved around the circular path with speed 25 meter second minus 1. Yeah. The student noticed that the pitch of the siren changed with the regular pattern. Yeah. A. Explain why the pitch on the siren changed, yeah, as observed by the student. Oh, karena they have move, yeah, then they have velocity when the siren is away and toward to observer. Ini kalau Bapak gambarkan, ya, ini kan misalkan diperkecil ya, dia kan berputar seperti ini, ya, putnya. Nah, misalkan ini adalah observer, ya, observer, ya, otomatis kan dia they have like toward, ya, ini toward, then they have away, ya. This is toward. So different frequency, yeah, so different frequency because they have position. They have a position that toward, yeah, and also away, yeah. So when toward frequency is increases, and when away is decreases. Nah, itu karena itu ya. Oke, itu question A. Let's check question B. Determine the maximum and minimum frequency that the student will hear. Oh, oke. Kita cari maximum and minimum by what? By Doppler effect, ya. Frequency observer is V time frequency source, ya. And then V plus minus V source. Nah, dari sini, ya. Bapak geser sedikit sini, ya. Ini F observer, ya. When maximum is when this is negative, ya, atau minimum dulu deh, ini plus. Jadi they have velocity is the boat move, and then ini speed of sound the air 303, ya. This is 303. Speed of sound, yeah, and then frequency of boat is 420, yeah, divided. Nah, ini bedanya di sini 330 for the minimum is plus, pasti hasilnya kecil, ya, and V source, ya, dari boat itu adalah 25 meter per second. So kita dapatkan ini, calculate first, ya, 335 330 330 420 lagi 390, guys, 390, ya, 0.4, ya. Let's say when we round it, ini 390 Hz, ya, for the minimum, and then the maximum, ya, kita change, ya. Ini yang bawah itu, kok jadi gini, aduh, jangan lagging, 420, ya, divided 33, this is minus 25, 3
berarti 330 times with 420 and divided 305. Oh, 454. Yeah, the maximum is 454 hertz. Yeah. That's it. Okay, this one. Yeah. This is the minimum one, 393, and then this is the maximum one, 454. Yeah, for B question. Kayaknya bergeser ke ini. Oh my god. Bapak bisa geser nih. Oh, ini jadi begini. Bentar ya guys. Oh. Empat lima empat, aduh nggak bisa di ini. Bentar, coba ganti lagi. Sorry ya, ini adalah 454 Hz. Hertz. 454 Hertz. Yeah. Okay, this is the maximum one. And question C is, at which point the boot motion will the student hear the most high pitch note? Ya. Oh ya, ketika dia dekat ya, ketika dia near with the observer. Ya, kalau kita sebut di titik ini nih guys, kalau misalkan ini titik A, B, C, and D ya. So at the point D ya. Kalau at the point D ya. Ketika dekat ya, karena maksimumnya di titik itu pasti. Okay, I think done ya. Let we check question 4 ya. Kita selesaikan di page yang ini. Question 4. Semoga tidak delay. Figure 13.18 show a some particle as shown with phase. Ya, figure 13. Okay, one Cope diagram mark the region with show compression, label C region with show rarefaction. Oh, itu gini ya. Kalau pokoknya ya namanya yang dekat itu rarefaction, itu compression. Ya. Ini bisa nggak titik? Ini kan jauh, kemudian dekat ya, jauh lagi, dekat lagi, jauh. Aduh, jelas nggak ya? Pakai ya. Kalau Bapak ulang lagi ya, gambarnya pakai beda warna aja, terus ini agak gede. This is compression ya. And this is rarefaction, and this is compression. Rarefaction again, menjauh, and then compression, yeah. And then rarefaction. Yeah. So we can decide this is rarefaction, and this is compression. This is rarefaction again. This is compression, and this is rarefaction. And compression di sini ya. Nah, seperti itu. Ketika dia merenggang itu adalah rarefaction. Ketika dia merapat ya, berdekatan itu adalah compression ya.
Ingat-ingat aja kalau kompresi itu kan dia berdekatan ya, dikompres, di pressure, under pressure. Yeah. Okay, question A I think done. Then question B. Let's check question B. Describe how the particle label P move as the wave pass. Describe how the particle label P, how particle label by pressure ya. Ini karena tekanan. Jadi tekanan bolak-balik by pressure and vibrate ya. Ini karena tekanan ya, by pressure and vibrate. Tulisannya ini agak nge-lag ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Dari pressingnya, dari tekanan, dari pressure, by pressure and vibrate. Kemudian bergetar ya, bergetar tapi dia maju mundur. Okay, B question. Let's check the C. The sound wave frequency 240 Hz. Explain in terms movement individual particle. What this mean? The sound wave frequency. Oh, about frequency. Yeah, frequency. This is when they ask me about frequency is 240 Hertz. Yeah, it's mean like every ini kan same thing with N over T. Yeah, yeah. They have 240 vibrate. Yeah, vibrate per second. Yeah. Yeah. Ini hertz or frequency same thing, how much something in time. Yeah. How much vibrate, how much oscillation in every time. Yeah. And then hertz is one time in second. Yeah, because dia tuh udah dalam ukuran per detik ya. Hertz itu adalah berapa vibrate per detik, itu sama aja hertz. Ya, yeah. That's it. Oke, kita selesaikan satu lagi yang D. The wave speed is 320 meter second minus 1. Calculate the wavelength. Yeah, wavelength. Wavelength itu adalah V over frekuensi. Ya. Kalau masih ini, kalau Bapak bikin segitiganya nih, V itu adalah lambda times frekuensi. Ya. Kalau kita cari lambda, V over F. Ya, seperti itu. So we have V velocity, speed. Ya, speed of sound is 320. Ya. Then frequency is 240. Ini coba kita hitung. 32 dibagi 24. 1.33 ya. About 1.3. 1.3 meter. That's it ya. Okay, I think done ya. I will scroll up to see the next question. But if you have any question or terlewat, bilang ke Bapak ya. Kita coba solve
56 ya. Okay, question 5. The diagram represents wave on the surface of water at one instant of time. The speed of wave 7.0 cm second minus 1. Calculate the amplitude, wavelength, and time period for one oscillation. Okay. Question 5. The first one, we need to find about amplitude. Yeah, we have length 20 centimeter. This if let's say a question ya about amplitude ya. We have 20 millimeter. Ya, this is same thing with kok millimeter? Ini sentimeter ya. Wow. Ini millimeter, ini sentimeter. Pakai mana ini? Maybe millimeter, kita change ini millimeter ya, millimeter. Ini kita change millimeter jadi 9.0 millimeter ya plus 2 amplitude ya. Karena ini same thing with 2 amplitude. So amplitude equals to 20 minus 9 11 ya, 11 divided by 2 5.5 ya, in millimeter ya. Ini salah ya guys, ini millimeter ya, Bapak ganti aja millimeter biar sama. Nggak mungkin ini 20 millimeter, ini kok 9 cm, lebih besaran 9 ya. Okay, it's about amplitude ya, 5.5 millimeter. The second one is, let's say B. B is wavelength, yeah, lambda. Okay, we have 12 millimeter, yeah. This is same thing with, kalian bisa lihat ini satu wavelength ya. Dari sini ke sini satu wavelength. Maka 1, 2, 3, 4, 4,5 ya. 4.5 wavelength ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 nih, 4 wavelength ya, 4 wavelength. Nah, dari sini sampai sini ini adalah a half ya, a half lambda. Maka 4,5 ya, 4,5, 4.5 lambda. So, lambda equals to 12 divided 4.5. 12 dibagi 4,5. 2.6666 ya, 2.7. 2.7 in millimeter. That's it. Okay, this is about lambda. Yeah. Okay. Last one, time period for one oscillation. Period we get from, waduh, di mana ya? Kita ambil dari from the speed, ya, from the speed 7.0 cm per second, ya. Let's say C equation ya. V equals to lambda over T, ya, lambda over T. Or T equals to lambda over V ya. But lambda we change into centimeter. Ini kan centimeter, jadi 0.27 centimeter per velocity is 7 ya. 0.38 ya. 0.38 second. That's it. Okay, this is the question ya. Sebentar Bapak, ini ada tukang ngamen ya Bapak. Bentar.
Okay, continue number 6. Number 6 is light is referred to as a type electromagnetic wave. Yes, light is electromagnetic wave. Explain what's mean the term of electromagnetic wave. Ya. Ini adalah wave consists of two wave consists of two apa ya? Gelombang terdiri dari dua lupa. Wave consists of two propagation wave. Between electric field, electric field and and magnetic field. Sorry, agak lagging ini kalau nulis. My god. Magnetic field. That's it. Jadi gelombang terdiri dari dua medan gelombang, electric field and magnetic field. Okay. 6B. We have two questions on B. Two stars emit radiation with the same power. Star A is twice as far from Earth and star B. Explain how intensities of radiation compare the absorbed. Okay. Ini dia bilang radius star A twice dua kali radius star B. Nah, kira-kira intensitinya bagaimana? I repeat again about intensity. Intensity is power over area. Area is 4 pi r square. So between I and R is proportional inversely proportional. Bisa Bapak tulis IA divided IB. Ini adalah inverse radius. Jadi RB divided RA square. So between ini RB, RA kan 2 times of RB square. So ini equals to 4. A half square. Ini RB cancel. So a half square equals to 1/4. So it means EA IA is IB over 4. Seperempat dari IB. That's it. Okay. Yes. This is for I. Pertanyaan yang I ini kita ada dua pertanyaan di B ini, ada I dan ada II. Ini jawabannya ini electric field and magnetic field. Ini jawabannya seperempat. Dan kemudian kita ke yang II. State how amplitude after the signals by observe compare. Amplitude.
The state how the amplitude of two signal received by observer. Apa ya? Oh, yang kemarin tuh guys, intensity ya itu proporsional to amplitude square. So, ini kalau kita bisa bilang gini, amplitude itu root of I ya. So, amplitude A itu dari root ini, root dari 4 adalah 2 ya. Maka IB over 2. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Ini jadi relationship between I and A ya, I directly proportional with amplitude square. Maka amplitude ya same thing with root of I ya, proportional to root of I. Nah, I ini kita root nih. Maka root dari 4 itu adalah 2 ya. Sehingga ya itu ya, IA equals to IB divided by 2. One more question C ya. The main signal from star A is in the ultraviolet region of spectrum with wavelength 7.5 times 10 to the power 8 meter. Calculate the wavelength of the radiation. Apa nih? The signal source. Pak. Yes. Ini yang A, terus ada akar I itu apa Pak? Yang bagian 2 tuh, itu ada ini tanda ya itu akar I itu apa? Iya, root I dari sini, Bradley. Ini kalau kita, ini kan I ya, proportional with A square. Akar I ya, kita kalau di root jadi ini akar A square ya, maka akar I ya equals to nah E doang gitu, ngerti nggak? Yang aku bingung dapat akarnya di mana Pak? Yang akar itu akar A. Dari ini, dari di root. Bapak ulang lagi nih, Bapak hapus nih. Kan gini, konsepnya adalah bahwa I itu proporsional sama A square gitu, or A square itu kan proporsional I sama ini ya. Nah, maka kalau kita root ya supaya dapat E doang, root I, root square kan A, equals to root I. Ngerti nggak Bradley? Oh. Jadi di root supaya hilang square-nya. Karena kita butuhnya A saja gitu, nggak ada A square gitu. Karena akar tuh kayak misalnya 1 pangkat setengah itu kan akar 1. Yes, ya, okay, betul. Iya, betul. Seperti itu. Oke, coba yang C. The main signal star A is in ultraviolet region, spectrum with wavelength. Calculate wavelength of this radiation. Wavelength ultraviolet. Apa ya? Ditanya wavelength. Calculate the wavelength in this radiation. Coba gini deh. Ini nanti kalian kan nulis ini ya. Sini aja. C. Ya.
UV, they have a frequency as, kita cari aja deh. Sebenarnya ada ya apa ini, kita bisa lihat tabel, tapi frekuensi ini Bapak lihat aja dari internet ya, frekuensi UV. A31 UVA. Let's say ini kurang lebih 400 nanometer karena ada UVA, UVB, UVC ya. 400 nanometer. Aduh. Ini Sir ambil yang nilai tengahnya ya. Or kita ganti di meter itu 10 to the power minus 7 meter ya. Because 1 nanometer equals to 10 to the power minus 9 in meter ya. Ini ingat-ingat ya. Maka ini nilainya jadi 10 to the power minus 7. Nah, dia nanya wavelength ya, lambda. Lambda itu adalah V over F. Ya. Atau V-nya itu adalah C karena elektromagnetik. Ya. C is constant 3.0 times 10 to the power 8. Dan ini adalah 4.0 times 10 to the power minus 7. Aduh, nge-lag lagi guys. Sorry, Bapak nge-lag lagi nih. Sambil nunggu lagging selesai, tulis aja deh ya. Silakan ditulis, berarti ini nilainya adalah 0.74 times to the power ini bisa nih. Oh, bisa. Masih. Ini. Oke, bisa. 7 ya. So, ini jadi nilainya ya Tuhan. Oke guys, tulis aja. Bapak di sini nge-lag ininya Microsoft OneNote-nya. Jadi silakan ditulis. Bapak tunggu agak panjang ini. Agak banyak ya, mungkin 10 menit ya. Silakan ditulis. Nanti kita lanjut lagi setelah 10 menit. Oke, Pak. Yup, oke. Ini bisa. Oh, bisa nih. 0.57 15. Oh, ternyata bisa 14 Hertz. Nah, oke. Ya ampun. Oke. Ya. Kita lihat other question number 7. Cukup ya, kita masih ada waktu 6 menit lagi. Coba deh kita lihat apa ini, kayaknya sebentar saja. Number 7 is figure 13.20 solid speaker producing a sound microphone connected to cathode ray oscilloscope. Okay. This is loudspeaker, this is microphone, and ini
cathode ray oscilloscope. A question: Son describe the longitudinal wave. Explain how the trace on the oscilloscope relates to the movement of the air particle in the sound wave. Oh, itu by period ya, by period. 7A. This is by period. After we know about how longitudinal wave propagation on the air, yeah, they have a period oscillation, so they can change into like logical data. Ini kan the logical data on the oscilloscope ya. Kalau ngomong itu kan ada tekanan berapa detik gitu ya. Nah seperti itu ya. Dia movement the air particle sound wave. Movementnya iya betul, the movement. How to trace ya, iya by the period ya, by the period. Okay, B ya. The B question is the time-based oscilloscope is 5 meter second per diff. Calculate frequency. Oh, ini kan period. They have 5 millisecond diff per diff ya, diff minus 1. Coba kita cek guys di gambar ini berapa period ya. Periodnya itu berapa? Nah ini kan, aduh agak susah juga ya, kita ketemunya di angka ini aja deh, kita trace ini ya, ini you check this one until this one. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 wave ya, 5 wave in 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 diff. Berarti kalau kayak gitu period itu bisa kita tulis gini, 5 times ya, this one 5 times 5 millisecond per 1 diff ya, sorry, per 6 diff, per 6 diff. So this is something with 25 per 6 ya, in millisecond ya. Bapak copy paste ini dulu, ini ke sini. Kita pindahkan ini. Nggak bisa pindah. Oh my god.